السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أصدقائي الأعزاء بفيديو جديد على قناة ووجي للعبة قديمة، لعبة اساسن كريد فالهالا اللي ختمتها. طبعا أنا قمت بتقييم اللعبة، فيكن تتابعوا بالقوائم الموجودة عندي ضمن القناة. القصة كاملة ختمتها من البداية للنهاية، حتى مع بعض التفاصيل والمراحل الجانبية. طبعا الدي ال سي هلا اللي رح نلعبه هو عبارة عن قصة حصار الفايكنج لمدينة باريس. طبعا هي قصة واقعية صارت بالحقيقة. طبعا مسلسل فايكنج نفسه حكى عنها. بحس اني اللعبة مستوحاة من مسلسل فايكنج ومن من القصص الواقعية والروايات اللي بحياة الفايكنج. لو تم اقتحام مدينة باريس، لكننا هلا شفنا حياة مختلفة نهائيا، واقع مختلف. خلينا نشوف القصة شو مقدمت لنا شركة يوبي سوفت باللعبة. يلا بينا. طبعا هلا هون يمكن دغري بلش الدي ال سي على ما اعتقد. Avon, you have arrived just in time. Is it Seegerblood already? The days are long and the nights are warm and lit with fires. And it marks the beginning of raiding season. We still need to finish gathering offerings for the gods so we can earn their favor. With their blessing, we will have calm waters, good winds, and much bounty. Gunnar must be busy forging weapons and armor. Yes, he asked to bring in an extra set of hands. Svinda has already set up her forge by the training ground. But weapons are not the only tools of war, Eivor. You must train your mind as you train your body. Eager to see what this mind training will look like. I would show you around, but I need to get my offering ready for the bonfire. Check around the settlement to see what's needed. Perhaps you can make yourself useful. Am I not already useful? Oh, be sure to say hello to Norvik. But first, take this torch and mark the beginning of the festival. احتفال. هاي مو الدي ال سي، يمكن هي الاحتفال او التحديث اللي عملته يوبي سوفت الجديد. احتفال سيجبلوت. فكرت انا الدي ال سي هاي. طب لنشوف شو راح بلش الدي ال سي. على كل حال ايش عم صير؟ ينتهي الاحتفال قريبا. ايش هذا هلا هيك؟ شو نزل؟ نيزك يعني؟ ما كان ذلك. طيب هلا هي الاحتفال، هي مكان الاحتفال. انا بدي اعرف اول شيء وين هي الخريطة. سقوط شيء ما من تحدى الآلهة. حصار باريس. شلون واحد يبلش؟ لا خليني بس اعرف بالضبط انا شلون بدي بلش، ما بعرف. اوكي. فرنسا. اوكي هي الإضافة على الأغلب. القوة مقترحة 200. بصراحة أنا نسيت شوي بالإعدادات، نسيت كتير أشياء. خليني بس أتأكد. لا يا الله. اوكي. قابل الزوار القادمين من فرنسا، ايرلندا، التجارة الايرلندية. اوكي صرنا على تواصل مع كتير دول ومدن. اوكي وين بأي اتجاه لازم نروح؟ طيب She looks young to be lady. That is a good
Good sword. هي جاي من فرنسا؟ اوه لا. Is that everything? This feast has to be great. توكا. Yes, it is our last chance. Wolf-kissed. Welcome to Ravensthorpe. I'm Eivor, though you seem to know me already. You are well known to us. I am Toka Sinriksdottir, and the Frankish boar with me is my advisor, Pierre. We are here on behalf of Sigfred of Francia, renowned warrior and leader of the Northmen there. You look to be at home here already. How could we not be? What you have done in this place is amazing. The guest house is a fitting addition. We have also brought new tastes for your long table from Francia. If it is drink you prefer, we have mulled wine. Very generous. Some might say overly generous. Consider it a token of goodwill from the hand of my uncle Sigfred. You know, clan to clan. That would be blood if any here heard I refused to feast, so consider it accepted. Yes, you honor us. Ravensthorpe reminds me of how Francia used to be. Given the chance, I would visit often. And you would be welcome. Yet you do not share your gifts for nothing. I await the boon you surely will ask of me. Tales of your judgment prove true. You can teach me some of that wisdom over ale this day. Shall we begin? Let us see if these Frankish treats hold up to scrutiny. Let us eat. Let us eat. طب خلوني اكل معاكم يا جماعة. بس اكلهم بصراحة مو مضمون. لحم خنزير وخمر. ما في شي حلال. سرق لها أكلة. One can prefer ale to wine. Mon Dieu, it astounds me still. You Norse may have us Franks on the battlefield, but when it comes to drink, we stand unbeaten. أحب النبيذ. أنا أفضل الجعة. أي مشروب سيفي بالغرض. استغفر الله. If it makes me drunk, I'm glad to drink it. Are there no standards anymore? I want to show you something. In our travels throughout England, I have taken swords in raids and battles. This I took in a holmgang against two oafish brothers in East Anglia. Tis but a worn twig, but is still my favorite. So you've traveled to all corners of this land before arriving at Ravensthorpe. To what end? I mean to entice you and others like you to join in the glorious raids along the River Seine. Who have you talked with thus far? Many. Jarl Hemminger, Guthrum, even Halfdan. Paris itself is set to be sieged. And after that, we will have amassed more riches than anyone in England has dared imagine. Let me guess how many Jarls will join you on your Frankish raids and sieges. None. They just fail to see the scale of the bounty we stand to plunder. What do you really want, Toka? Every word I have said is true. But there is something else. A new power is rising in Francia. What kind of power? The Frankish kingdoms have been united under one king, Charles the Fat. And with this combined strength, Charles has begun a slow march against the Norse villages there. He killed my father and wiped out my village. I am sorry for your father and your village. But we have our own troubles here in this land. عم تسعى With للانتقام. Charles the Fat in power, those troubles will worsen. After his campaign in Francia, he will come for England. Charles will come for you and your clan. His armies multiply by the day. Real soldiers and cavalry, not like the Saxon farmhands and gillers in these parts. If the Raven clan were to help you, what is it you would ask of us? Our chieftain, Siegfried, prepares to siege Paris and make the Franks rethink their actions against we Norse.
And our longships will grow heavy with treasure in the doing. عم تغريه. ما بعرف اذا باللعبه رح ينجحوا الحصار ولا My scouts attest to the claims of Toka and her people. ولا رح يصير غزو ولا But شو ما before بعرف. now, I saw no reason to involve our clan. Do you see reason now? If the mad King Charles does have ambitions for England, we should act. The Siegfrieds you mentioned, he rallies the Norse there. Joining him could be our chance to push back against this new king. Or I could meet this Charles myself, and if he will not deal with me, I kill him. This problem is bigger than one king. If we kill one, another will rise. Were he murdered by a Norse from England, it could bring the Franks to our shores even sooner. Then I will be mindful of who I kill and who I ally with in Francia. Could be a staple king is the way to keep Ravensthorpe safe. Let me see the sword. I wish to examine the ironwork. No, I stole this, and it is mine. Fine. If you will not show it to me, I will have to take it. Ready yourself, Pierre. I challenge you to a holmgang. Enough. Toka, you came here looking for help with this new Frankish threat, and the Raven clan will answer your call. You will? You will! I promise you will not regret this. Find Pierre when you have prepared, and we will make for Francia at once. بريبير شلون بيحكوا. يا حبيبة قلبي اشتقت لك، صار لك زمان. وين هالغيبة هي؟ صار لي زمان ما شفتها. معشوقتي. My head. I should have kept well. طيب. Toka said to find Pierre when I'm ready to travel to Francia. هل نحن مستعدين؟ ايش هذا هون؟ عنصر تزيين. حلو هذا. اوكي على كل حال في شغله انا ما بعرفها هون. هلا هون انا المهارات والقدرات عندي اياها كلها فل تقريبا. وات ذا هيل؟ هي اول مره بشوفها. شو هي؟ جديده هي. ايش هذا؟ شو هذا؟ يا حبيبي عليكم. خليني نشوف شو حطوا لي شيء جديد. اوكي هلا هي شو هي هون؟ صعق. ايش ضربة حلوة والله. هي في حركات كتير حلوة. يعني هذا ما بعرف هلا هدول ايش لهم لزمة بالحصار. اوكي حلوة هالضربة والله. اوكي في شغلات حلوة حاطينها بالدي ال سي، اضافات حلوة. على كل حال ما بعرف شلون بدي اكملهم. رح اشوف ممكن يكون في مهمات جانبية او شيء. خلينا نتابع المهمة احسن شيء. بس في شغلة كمان تانية مشان الاسلحة. انا نسيت الاسلحة. ايش هذا هون؟ عباءة ثور. اوكي ما بعرف تلزمني.
في لباس بيجي مع الدي ال سي، ما بعرف وين انا شلون بدي حصله متجر. يمكن المطالبة فيه بتكون هون. ما بعرف اذا الحزم انا بحسن باخذها ولا لا. اوكي على كل حال ما راح استفيد منكم شيء. اللبس اللي حاططه انا وزيادة يعني الصراحة. يلا حبيبي. Ready to leave for Francia when you are. أنا على استعداد للرحيل إلى فرنسا. I'm ready. I'm ready. أوكي. ناشفة يا جماعة، ما في ألعاب كتير. عم بحاول ألاقي ألعاب سجلها. حاليا أنا هلأ عامل بري أوردر للعبة باتل فيلد 2042. بتمنى منكم أصدقائي تشتركوا بالقناة لا تتابعوها. على الأغلب رح يكون في طور البيتا رح ألعبه أنا بالشهر القادم، ممكن يكون ب 8 سبتمبر. عم فكر ختم طور القصة للعبة باتل فيلد 5. ما بعرف شو اقتراحكم، أنا عم تابع تعليقاتكم. إذا كان بدكم ختم باتل فيلد 5 طور القصة تهيئا ل باتل فيلد 2042 يا ريت اكتبوا لي بالتعليقات. اوكي هلا نحن وين؟ بفرنسا. Francia, the land of Charlemagne and the bitter price of Ragnar, sacked Paris for a fortune in silver and sorrow. Now a new king rises, uniting Franks against Norse in open battle, and casting angry eyes toward England. I must stop this mad king from sending war across the sea. Already his armies assemble, and crows gather again over Paris. Welcome to Francia! What? No sniveling emissary from King Charles to greet us? Believe me, Wolf-Kissed, you will feel the warmth of his welcome soon enough. The mad king did this. We all had a part in it. أنا بتذكر كان عندي قارب غير هالقارب هذا. أوكي ساحة المعركة كلها دمار. عم حاول شوف شو صاير هون. This is what he would bring to Ravensthorpe. It is. We are almost there, but we cannot take the longship around Paris as the Franks' bridges block the way. Okay. Our village is inland. We will take the horses from here. The others will follow on foot. Is there danger of an ambush? Not this close to the water, and not at night. Siegfried has done his work too well. I will finish unloading the ship. You two go ahead. Many thanks, Pierre. And Eivor, there is something we should talk about when I arrive at Melun. Until then, ride safe. Mount up. The ride is not long. How will I face رافق Siegfried? توكا. He entrusted me to gather شلون كان بنجيب axes. الحصان؟ He wants me to lead one day. بدي حصاني يا عمي. How will I face Siegfried? He entrusted me to gather axes. He wants me to lead one day, but I failed even this. The failure was not all yours, Tuka. Jarls are ever busy with their own concerns. Ah, just give me strong ale and a good fight. What else matters? ليش وقفت هي؟ Frankish scouts. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Eivor? That Siegfried has not finished his work yet. Siegfried will not be finished until there are no more Franks left to fight. Scouts have been gnawing at our heels ever since Charles forced us from the north. He pushes hard against your people. You might have to lead sooner than you expect, Toga. I may not be the best one to do it. I see the longhouse. We are almost there. اوكي
تقريبا انا نسيت اعدادات اللعبة بشكل كامل. حاول اتذكر قدر المستطاع. اخر مرة لعبتها ما بعرف ايمت من هديك السنة. بالعادة انا ما بشتري اللعبة مع الدي ال سي، بشتري الدي ال سي بعدين لو حبيته بلعب الدي ال سي بختمه للاضافة. وهذا اللي صار معي بلعبة اساسن كريد، لكن راح شوف اذا كان ممكن اشتري انا الدي ال سي الخاص بلعبة فار كراي 6. يعني راح اشتريها بشكل كامل. Welcome to Milan. We should find Siegfried. Tolka, you have returned. All went well, I hope. Are the others you brought coming behind you? I need to find Siegfried. Of course. Well, you will find him where he always is. Ah yes, he will be at the burial grounds, staring into the mist. It is where he begins most days. This way. اكيد معظمكم سمعوا عن لعبة اساسن كريد انفينيتي على ما اعتقد اسم العنوان. ان شاء الله ما تخيب املنا يوبي سوفت وتنتج لنا لعبة ريبيتيتيف، يعني مكررة بشكل كتير كبير. اللعبة رح تكون دائمة. Sinrik, my father lies there with the others. We should go. من جنيق. حسب ما فهمت من شركة يوبي سوفت ان لعبة انفينيتي راح تكون. There is Siegfried. You go ahead. He may not be happy to see me return with so few allies. اوكي، حسب ما فهمت اني راح تكون هي بتحديثات دائمة، يعني بينزلوا اللعبة ممكن سنة سنتين ثلاثة أربعة تضل عم بيجيها تحديثات، ممكن تطول أكثر. شلون طريقة اللعب راح تكون؟ شلون طريقة طور القصة؟ هل في طور قصة؟ لحد هلا لسه ما مبين الموضوع. على كل حال بتمنى يعني ما يتخلوا عن طور القصة ويتركوها ملتي بلاير او اونلاين ويشيلوا الشيء اللي نحن متعودين عليه بلعبة اساسن كريد. بتمنى هذا الشيء ما يصير. رح احاول وقت اللي هن يصير بيناتهم حوار ما احكي كتير مشان تركزوا. Siegfried. You came, wolf-kissed. Good. You knew it was me. Pierre sent word ahead. Your axe will be a boon to us. I heard your axe has been busy as well. Yes, I've slain many on the open field with honor, as Odin intended. It is our way. But it is not their way. The Franks dragged our Jarl Sinrik from his bed and gutted him like a coward. They did not even bury him, just left his body for the animals to take. I raised this mound for him. You want me to join your side against these Franks? There is no side. There is only blood debt and vengeance and Helheim for those I split with my axe. سأنحاز إلى جانبك. ليش في عندي خيار ثاني غير هذا؟ لقد أتيت لهنا فقط من أجل عشيرتي. أخبرني المزيد بشأن الفرنكيين. والله الإجابة رح تكون شوي صعبة.
اوكي خلينا نكسب وده. How dangerous are these Franks? What do they want? Do you not understand? They want us as Cynric, dead and dishonored, but I will teach them what honor means. Now we will feast, and I will tell you of my plans for Paris. ممكن الإجابة تأثر على القصة بشكل كتير The god كبير. of vengeance. It is a good name. Many Franks have met their end beneath his iron roofs. He hates them almost as much as I do. You placed a carving at Cynric's grave. Cynric won it from me in the Holmgang when we were children. It is Klerni, who watches over Odin's hall in Valhalla. He was holding it when I found him. It was the only way I knew him after the animals had got فالهالا. يا حرام. اوه ليش هيك انا شرير صاير؟ نتسلى بالطريق شوي. اوكي شلون كان بينزل؟ اوه شو هالنزول هذا؟ حبيت. اوكي شلون عم يمشي؟ تحسه هالك. Ours will be the greatest raid since Ragnar sacked Paris and brought longships full of silver back to King Horik. We will fill our war chest with silver and our mugs with mead. Blood and glory! Skull! Skull! This is not just about silver, Torka. He hates being disturbed while he eats. You know, Ragnar returned with more than just silver. More than silver? What was it? Swords, precious jewels, wine! Stories of a dead saint defending Paris. Horik was so awed, he freed the Christians and executed his raiders. Really? That does not sound glorious. شو صاير على الآن العادة؟ Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good to thee. Kill the heathens! Bring me Sigfrid's head, and that one as well. Leave the stripling alive to tell of it. ايش يعني هلا هيك؟ جايين 3 أشخاص يغزوا المدينة؟ Bishop England, this is a good night. مش فاهم حاجة. Oh shit. هلا هيك علقت يعني. طيب هلا أنا خليني أشوف بس لك وين attention؟ Horses give them advantage, but it will not be enough. تعال. لك ما في حدا بيحسن علي. خود هي لك. تعال. خود هي لك. مين في كمان غيره؟ روحنا كل القوى. ما حبيتها. رقم 4 ما حبيتها. Where did England go? من كل عائلكم جايين. Wait. معس What did he راسه say معس. to you? Tolka, see to the wounded and find the watch. They should have warned us of the attack. I told you he doesn't like to be interrupted while eating. We Okay. needed that soldier alive to question. شكلهم Wild heart, الحرس level head. Oh, I like that. تعرضوا لهجوم. Where is Siegfried going? My guess is to find that bishop, Engelwin.
He hates him above all others. It was he who killed Cynric. Yes, his sword brother, and your father. I'm sorry, Toga. Nothing has changed. If anything, the attacks grow more frequent, as you see. Randvi was right. I have to stop this before it reaches Ravensthorpe. Unless you can convince their king to surrender, you may have to kill every soldier in Francia. من شأن قتل جنود شارل أن يردعهم. سأنجح في إقناع شارل لن يحل القتلى دم. Then I will meet with Charles and see if he can be negotiated with. Their king? That pork-bellied coward will split your skull when you turn your back. Better to kill him than to trust him. The problem is bigger than one king, Toga. I must talk to him. It is what my clan expects. You may be right. But I am not the one you will have to convince in the end. If you kill Engelwin, Siegfried might be persuaded to help you find Charles. والله You عجبتني begin هاي to think التوكة. like a Jarl, Toga. Twice our scouts followed Engelwin to the slums south of Paris. When you are ready, that is where Siegfried will be. I will meet Siegfried there and return when Engelwin is dead. Then, we will find Charles. Eivor, over here. عجبتني توكة نظامية المخلوقة. اوكي هلا وين بدي اروح انا؟ وات؟ ايش الدب الكبير؟ دب مين والناس نايمين؟ شو اجاني انا والله ما بعرف. بالنسبة للمهارات يمكن انا بحسن بستدعي الدب. القدرات ما هيك؟ على الاغلب ما بعرف، لازم يكون موجود هون. هلا هي والله ما ادري. مخطوطات، تنظيم خالص من زمان. عليك الانتقال الى احياء باريس الفقيرة. العالم. واو، هلا انا بباريس. اوكي اميان، حلو. في شي والله العظيم ما عم بتذكر. في شي بدي اياه بس ما عم بتذكر شو هو. يا جماعة حدا يذكرني. الدب. معطف سفر فرانكي. هلا انا ليش لبست هاد؟ نو واي. خليني على معطفي. عم بدلوا لي القطع لحالهم. اوكي هلا هو شد بعيد والله مسافة. هاي شو عم تساوي هون؟ انا حصاني وينه؟ ممكن يكون هاد. اوكي يلا ما يبعد المسافة. ممكن اتفاوض مع شارل؟ معقول؟ يعني على ايش بدي اتفاوض معه؟ ما بعرف. المفاوضات مع الملوك بتكون شوي صعبة. لا انا بتذكر اني الحصان بيحسن بيسبح. تمام هيك افضل بكتير. هلا انا في عندي بالاضافات بالدي ال سي في لبس ما بعرف شو نطالعه. رح احاول اخذ وقتي فيه قبل ما اختم الجزء الثاني من اللعبه. رح اعملها اجزاء. ما رح طول عليكم كثير بالاجزاء، يعني رح احاول قدر الامكان اقل شيء يعني بين ال 45 دقيقه او ال 50 دقيقه. بالفاصل هذا رح احاول اشوف الاعدادات تبعت اللعبه. عندكم اي نصيحه انا جاهز. اوكي يا حبيبي. يا سلام.
هدول هلا بضلوا عم بيلحقوني يا حبيبي. هلا هاي باريس. وين اروح؟ لك حلوا عني انتو. ما عاد تركوني. مات حاله مات. طيب ايش في لسه؟ يا حرام. اوكي طيب العفن في الاحياء الفقيره اعلى اسرع على سيك فيردو تحدث اليه. تمام. هلا هي باريس من جد الجد. وين برج ايفل؟ بدي اشوف برج ايفل. اوكي شكلي لازم انزل لهون انا. كيف ادخل لجوا؟ الو؟ Cast about this land, my friend. طب هاي هون. هون هو. انزل يا بني ادم. ليش بتحب تصعبها علي؟ اسراب الجرذان. طب شو بتساوي اسراب الجرذان؟ اوه حلو حبيت. اوكي هلا هن ممكن يهجموا علي بس فيني خوفهم. هاي شغلة جديدة والله. هو بالك شوي خلينا نشوف ايش في كنوز. شو هالصوت هاي؟ How did you find me? Where's Toka? Toka guessed you would be here. She is still at Milan, looking for your missing watch. I lost England, but this soldier told me he is heading for the church nearby. Come, we can go through the slums. Even from here I can smell the piss of the slums. Siegfried, I mean to stop this fight from coming to England. I must meet with Charles. For what? You cannot bargain with these thralls. Have you forgotten my fallen brother, Cynric? No, and that is why I must try. It is why I came to Francia. If I kill Engelman, I want you to help me get an audience with the king. There is no reasoning with you, Wolf-Kissed. You are as wild as your namesake. اوكي هلا انا بدي اتفاوض مع تشار لحتى اضمن اني ما يهاجم انجلترا او يهاجم عشيرة ريفن العشيرة الخاصة فيه. يعني يعمل مباحثات سلام فينا نقول. In our veins runs the blood of holy kings and conquerors. The northerners may have numbers, but we have God. That is Odo, Count of Paris and right-hand man to the king, drumming up support for his army, no doubt. Our courage and honor will not fail us, no matter how hot the fight. We will overcome this evil, as we always have. Self-important as always.
The one Kond. next to him is Gosselin, Bishop of Paris and a fearsome warrior. For Frank. Those two Bishop. for another day. You have to get to Engelwin. عندهم أسماء ورتب غريبة. Find your way into the church. The answer is down there in that stink. That is not much to go on. If it was easy, I would have killed him myself already. You have an advantage. You are unknown to these people. The Raider Siegfried is almost at our gates. And what does he want? What the Northerners always want. Blood and silver. Yours and mine. Me, they know quite well already. Someone down there knows something. All you have to do is get them to tell you. I have your word. Once this is done, we find Charles. As you say, but work fast. I cannot leave Miller unguarded long. And this Frankish stench already turns my stomach. شافونا. 3 guards. Insulting. I will deal with them while you find Engelwin. He is hiding in his church. Will you sneak in? Convince one of his own to aid you? Or cover the streets with blood? As you would? They deserve no less. But you are the wolf-kissed. You do not need my advice. So what will you do? Shit. I will find my own way. عليك اغتيال الأسقف إنجلوين. راعيا فاشلا سكان أحياء. أوكي هلا طريقة الإعطاء والأسلوب مختلفة شوي بالتحديث الجديد. اعثر إنجلوين وقتله. طيب هلا أنا 42 دقيقة أصدقائي، إن شاء الله رح كمل اللعبة. طبعا الدي ال سي قصة تكميلية صراحة مبينتها كتير مشوقة وحلوة. قصة إضافية ممتعة للعبة فالهالا. راح كملها إن شاء الله بالجزء القادم. بتمنى منكم أصدقائي إذا كنتوا جدد تشتركوا بالقناة لدعم المحتوى، وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو وتتابعوا للأخير وتتابعوا الفيديوهات القادمة. وإلى اللقاء.